haben sie sich, Gemels Jeffraget, where im Gold und Silber seit, Tausenden von Jahren die Menschheit, Verschonien viel denken, se nur ein glänzendes Metal, ein Relikt aus, alten Zeiten. Aber was, wenn ich ihnen sage, dass die Grot, Geschichte von Gold und Silber, gerade erst, beginnt was, wenn unsere modernen Finanzsystem auf einem Fundament gebaut sind, das viel brüchiger ist als, wherean bleiben sie dran, denn was sie hut, erfahren werden, kennt ihr Sicht auf Geld, Wohlstand und die Zukunft für immer wandern, zu verstehen, was hut passiert, müssen wir an Ries, in Divergenheit machen, genor gesagt ins Jahr 1944, in einen kleinen Ort namens Bretton Woods in den USA dort, treffen sich die mächtigsten Nationen der Welt. Noch den Verheerungen, des Zweiten Weltkriegs, ein neue global Wirtschaftsordnung zu schaffen. Das Ergebnis war das Bretton Woods System, die Idee war genial und die einfach zugleich, alle wichtigen Rungen der Welt wurden in den US-Dollar gekoppelt, und der US-Dollar wiederum war fest in Gold gebunden. Für $35 konnte man jederzeit uns Gold bekommen. Dieses System schafft für fast 3 Jahrzehnte ein Bespielos, stabilet und ein enormes Wirtschaftswachstum, der Dollar war so gut wie Gold, da dieses golden Zeitalter hat ein Block, die USA begonnen mehr Geld zu drucken, als durch Gold decken konnten, Tor-Projekt wie den Vietnamkrieg und groß Sozialprogramm zu finanzieren, Länder, allen voran, Frankreich, wurden misstrauisch. Sie begannen, ihr Dollarreserven massenhaft gegen physisches Gold aus den U-Stresseren Institutionen, die Goldreserven der USA schmolzen de Hinweis in der Sand. Die Situation wurde unhaltbar. Dann kam der Wendepunkt ein Tag, der die Finanzwelt für immer wandern sollte. Der 15. August 1971, an diesem Tag trat US-Präsident Richard Nixon vor die Kameras, und die Verkündet, das unvorstellbar, die Vorbergen Handelssitzung der Gold konvertiert, de Dollars, nannt einen vorübergehenden Schritt, den Dollar vor Spekulanten zu schützen, aber dieses vorübergehend dauert, bis heute, und in diesem Moment wurde der Anker, der das global Finanzsystem stabilisiert, von diesem Tag an war keine Rung der Welt mehr durch etwas greifbares ETFSX wie Gold gedeckt. Wir betreten das Zeitalter des sogenannten Fiat-Gelds, Geld, das sein Wort, Elend durch das Vertrauen und den Glauben, der Menschen an die Regierung hat, die es ausgeht, was waren die Folgen, zuerst schien nicht viel zu passieren da der Oberfläche begann, dramatisch ohne die Disziplin, die Goldstandards konnten, Zentralbanken und Regierungen, Geld praktisch aus dem Nichts erschaffen, und die genau, das taten sie, die Geldmenge explodierte weltweit, schauen wir uns die Zollen an, die Globalverschiebung, also die Summe, aller Schulden von Staaten, Unternehmen Schelten, ist seit 1971, von wenigen Billionen, auf über $300 Billion ingewachsen, das ist, soll mit 14 Nullen, ein unvorstellbar Summe. Die schneller wuchst als die Weltwirtschaft, groß, Kreis der letzten Jahrzehnte, die Glückkreis der 70er, der Börsencrash, 1987, die Asienkreis, die Dotcom-Blasund, natürlich die Großfinanzkreis, 2008 wurde mit, dergleichen, Lesung Bacon Feud, noch mehr Schulden, und mehr, frisch gedrucktes Geld, man hat versagt, fewer, das, durch Schulden, entstanden ist, mit, noch mehr, Benzin zu, Lasken, Maschinen zu funktionieren die, merkt, erhalten sich, die Wirtschaft, wuchs wie, aber in Wirklichkeit, wurde das Problem nur in die, zu conveya verkobunden da dabei immer, Vito vergejert, Rettungsaktion, blaze nur, noch weiter auf, wir leben heute, in einem gigantischen, globalen Experiment. Einem Experiment, das in der gesamten Menschheitsgeschichte noch nie zuvor, in dessen Ausmaß stattgefunden hat, ein Welt, in der alle Rungen, gleichzeitig nur auf Vertrauen, Besahren, und die Schuldenberg exponentiell war, und die genau higher kommen, where Sorgen wird, und die Zurol der Edelmetalle, Renpapiergeld, beliebig vermehrt werden kann, sind Gold und Silber endlich. Man kann sie nicht einfach drucken. Ihr Mensch wuchst nur sehr langsam, etwa ein bis 2% pro Jahr durch Production. Sie sind seit 5000 Jahren ein Behörder Schutz gegen, genau das, was wir heute erleben, den schleichenden Wertverlust von Papiergeld, auch Inflation genen schauen, sie sich an, was Jared Pass, die Zentralbanken, also genau die in Spanien, die das Papiergeldsystem verwalten, sind in den letzten Jahren zu den größten Goldkaufern der Welt
Jordan, insbesondere die Zentralbanken von Ländern wie China, Russland, Indien under Türkei kaufen golden Mengen, warum sollten sie das tun, wenn sie das ihr eigenes Papergeld-System glauben, es workt, als werden sie sich heimlich auf einen Plan B, sie wissen, dass ein System, das auf ewig wachsenden Schulden basiert, mathematisch nicht für immer funktionieren kann, sie diversifizieren weg vom US-Dollar und dahin zu einem neutralen Greif, Vermögenswert, der keiner Regulierung gehört und nicht beliebig vermehrt werden kann, gleichzeitig entdecken auch immer mehr Privatinvestoren die zeitlosen Eigenschaften von Gold und Silber wieder, sie sehen wie die Kaufkraft ihres Gelds auf dem Bankkonto von Jahr zu Jahr schwindet, ein Euro Hut kauft deutlich weniger, als noch vor 10 oder 20 Jahren. Dieser Prozess beschleunigt sich Edelmetalle sind keine spekulative Anlage, die Oberneihut reich macht. Sie sind ein Versicherung gegen die Instabilitäten ihres sind ihres Gelds, sie sind der ultimative Schutz für ihr Vermögen in unsicheren Sichern, was bedeutet das als für die Zukunft. Das Experiment des ungedeckten Papiergelds, das 1971 begann, endet sich unweigerlich seinem Ende. Die wachsenden Schulden die geopolitischen Spannungen, das Schwinden, Vertrauen in die Rungen, sind die verboten einer großen Veränderung in diesem Umfeld wird, die Nachfrage noch echten greifbaren Werten wie Gold und Silber nicht nur stiegen, sie wird explodieren, der aktuelle Anstieg, der Edelmetallpreis, ist daher kein kurzfristiger Trend ist der Beginn einer ist die langsam, aber unaufhaltsam, Rückkehr zu einem Anker in einer Welt, die ihren finanziellen Campus verloren hat, lass uns das, which Text zusammenfassen, erstens unser aktuelles Finanzsystem basiert, seit 1971, auf ungedecktem Papiergeld und dann wachsenden Schulden, ein historisch einmaliges Experiment. Zweitens, Zentralbanken auf der ganzen Welt kaufen Gold in Rekordmengen, was ein klares Misstrauensvotum gegen das System ist, das sie selbst. Drittens, Gold und Silber sind kein Relikt der Vergangenheit, sondern ein Buchert Versichern für ihr Vermögen in einer Zeit zunehmender Unsicherheit und Inflation. Die Frage ist nicht ob dieses System an seine Grenzen stößt, sondern wann. Und wenn es so weit ist, werden diejenigen, die einen Teil ihres Vermögens in Physischen, greifbaren Werten gesichert haben, weitaus besser dies daran der Grot Edelmetall Boom steht uns nicht bever, wir sind bereits mittendrin, hat gerade, wenn innen dies tiefer Perspektive auf unser Geldsystem gefallen, hat sie mehr, darüber erfahren möchten, wie sie sich an dir Vermögen schützen können, dann abonnieren sie unseren Kanal, wir decken die Zusammenhang auf, die sie kennen müssen, vielen Dank fürs